Hello guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம Christmas series ஓட card 3 எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So இதுக்கு தேவையான things color paper, pen and glue. Let's get started. First நம்ம black pen யூஸ் பண்ணி கார்ட்ல மெசேஜ் எழுதிக்கலாம். இன்னைக்கு நான் கார்ட்ல எழுத போற மெசேஜ் the circle of joy. இப்போ நம்ம ரீத் செய்யறதுக்காக க்ரீன் கலர் பேப்பர் எடுத்து அதை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் வர மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த சைடு ஓப்பனிங் இருக்கோ அந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் சின்ன சின்னதாக சிசர் வச்சு நான் கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி அதை ஆப்போசிட் சைடில் ஃபோல்ட் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் பேப்பரோட ரெண்டு சைடும் நம்ம ஒரு 1 சென்டிமீட்டருக்கு நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி அதை ரெண்டுத்தையும் க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதோட லாஸ்ட் பீஸ் ஒன்று கட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு லூப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதையும் அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க இன்னொரு எண்டையும் க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்மளோட ரீத்தில் இருக்க சைட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. ஸோ அதை நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் புஷ்ஷுன்னு வரும். அதுக்கப்புறமா ஒரு குட்டி ரெட் கலர் ப்ளூ செஞ்சு அதோட சென்டரில் ஒட்டி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கலர் A4 ஷீட் எடுத்து அதில் க்ளூ போட்டு நம்ம கார்டை ஸ்டிக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம கிறிஸ்மஸ் சீரீஸோட கார்ட் 4 இஸ் ரெடி.